সো আজকে করব এই কালীমাতা ড্রয়িংটির কালারটি আমি নিয়েছি ক্যামেলের অয়েল পেস্টাল। সো তোমরা দেখো আমি কিভাবে করছি, আর রেফারেন্স ফটোতে ঠিক যেমনটা আছে সেইভাবেই করব। তো তোমরা দেখো আমি কিভাবে করছি। কালারটি আমি ব্লেন্ড করার জন্য নিয়েছি কটন বাডস, আর কটন বাডসে আমি একটু ব্লু কালার ইউজ করেছি। তারপরে কালারটা ব্লেন্ড করেছি, তাতে কালারটা সুন্দরভাবে ব্লেন্ড হয়ে যায়। আইব্রোজ করার জন্য আমি নিয়েছি কালার পেন্সিল। তোমরা যে কোনো ব্ল্যাক পেন্সিল বা চারকোল পেন্সিল ইউজ করতে পারো।
তোমরা জানিও এই কিউট কালীমাতা ড্রয়িংটি তোমাদের কেমন লেগেছে।